ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தி எம்ப்ரோஸ் பாட்காஸ்ட். திருப்பியும் இந்த வாரமும் நம்ம 3 பிரதர்ஸும் இருக்கோம்ப்பா. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு பிரதர்ஸ் இந்த வாரம் உங்களுக்கு? Okay, not so bad. Okay, I mean, COVID cases in Singapore ரொம்ப ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. Kind of concerned. The parents are, 60 plus. அப்பதான் வந்து it's like, sort of in the risk category. பட் இப்போ அங்க ஒரு செம லாக்டவுன் மாதிரி இம்போஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஐ மீன், எப்பயுமே சிங்கப்பூர் லாக்டவுன் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ சர்க்கிட் பிரேக்கரும் வந்து டேபுவா போச்சு. பட் டிஃபேக்டோ Phase 2. Yeah, I mean, actually எனக்கு என்னன்னே புரியல. I mean, the thing is, Singapore வந்து 81% vaccinated. Really very high rates of vaccination. But இருந்தாலும் cases are going up. And pretty much everybody is wearing masks. Like, everyone is வெளியில நடக்கும்போது கூட they are wearing masks. It's not like outdoor mask இல்லாம இல்லை. So where is this infection happening? அதுதான் இப்போ not so sure. But I think social gatherings prior to this was happening at a quite high intensity நினைக்கிறேன். இப்போ குறைஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன். But prior to this move by the government, I think I mean, like when they're eating, talking, அந்த மாதிரி இருந்தா தான் I think there's a risk of transmission. Other then we have to consider that there's some other means of this spreading besides, just aerosol மட்டும் இல்லாம is it really sticking on the surfaces and people are, picking it up? But I mean, Singapore வந்து it's not just about consuming, but it's also about traveling from place to place. And if it's such a dense population, the MRT எல்லாம் வந்து இப்ப பக்கத்துல இருக்கிறதுனால, I mean, I don't know how effective masking is, even though, people are masking up. I don't know. Yeah, I think so far they have made it very clear that they don't think any transmission has happened on the MRT or bus because, other. I mean, if it's really true that that's happening, then you never know. No choice but தெரியாது. Let's say வந்து yeah. If I travel, I don't know who else has COVID in my cabin, for example. அதான் எனக்கு Unless you can புரியல. say, Maybe the trace together நால collect பண்ற டேட்டானால வந்து they can gather something. அதுதான் எனக்கு சரியா தெரியல. I mean, like எவ்வளவு தூரம் வந்து mass transport, the public transport is a vector is unknown. If it is, then like we all know, you have to close down the whole place, which is also untenable. ஏன்னா வந்து then Singapore என்ன எல்லாருக்கும் கார் இல்ல. No way you can travel to work or anything like that. I think work from home the default ஆயிடுச்சு எனக்கு திருப்பி இல்லையா? That's what I read. Yeah, but ஆனா எல்லாருக்கும் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Because some people still are, essential, they have to go. But at least that would reduce the number of people going back to the office and taking transport. But so yeah, if really இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா வந்து இமேஜின், அதாவது வந்து you take it out, everybody's already vaccinated, they're also going to get boosters, like 2-3 months then you're back to square one, right? Yeah, okay. And I predict if this goes back south again, they will do this kind of semi lockdown again as well. So it's going to be I think I give up பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க சொல்லுவாங்க இனிமே give up. இது போதுமே, அதாவது நாங்க பெஸ்ட் எஃபர்ட் நாங்க எடுத்துட்டோம். But they've been really going back and forth with this whole heightened alert. I'm not sure. I don't really blame them. Nobody knows what the hell is going on. No, but why are other countries like UK opening up, and why is Singapore kind of because they don't care. They don't care. அங்க they've given up. பேக் டு ஆபீஸ் வந்திருக்கும் நினைக்கிறியா? இப்ப அங்க EPL மேட்ச்லாம் பாக்குறியா இல்லையா? அவ்வளவு ஃபுல்லா இருக்கு. EPL மேட்சஸ் எல்லாம் சான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. விவா ரொனால்டோன்னு. Oh yeah. Old Traffordல. Wait, US ல ஒவ்வொரு வாரமும் NBA ல ஒன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணல. NBA NFL ல ஒன்னு வரலையா திருப்பியும்? தெரியல. I think back to இந்த வாரம் like Stanford had its game. Stanford had UCLA was a Stanford game, but everybody was masked, I think. But UK, imagine like Malaysia said.
Premier League வந்து like 10 clubs are playing. I mean 10 games are happening a week. And Sure. each of the stadium like 50,000 which it's 500,000 on average. people, maybe slightly less, 400,000 or so, all congregated, chanting, drinking, eating. Yeah. Unbelievable. It's not just about COVID that, right? happened. In the 500,000 people have families of their own. அது ஒரு 45 Exactly. அது நீ packs. வந்து ஒவ்வொரு அது எவ்வளவு சர்க்கிள் நீ spread எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. பண்ணனா வந்து Whoa. it's tremendous. But So it seems like they have it in check. It seems like it from the outside at least. I mean, they have kind of accepted that there's going to be some level of infection at some plateau rate. I think that's what they have, sort of accepted. So I don't know, man. யூஎஸ்ல ரெண்டு டெவலப்மெண்ட். ஆன் ஒன் ஹேண்ட் வந்து அந்த இது வந்து தேர்ட் பீக் மாதிரி யோசிச்சா, தேர்ட் பீக்கு அப்புறம் கேசஸ் வந்து இப்போ டிக்ளைன் ஆகுது. பட் அட் த சேம் டைம் சில ஸ்பாட்ஸ்ல ரொம்ப வருது. அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்லி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் என்ன ரிப்போர்ட்டிங் நடந்துச்சுன்னா, ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல் வந்து அவங்க இன்பர்சன் ப்ரோக்ராம ஆன்லைனை ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டாங்களாம். அண்ட் இது வந்து ஏன் why did they actually detect transmission? ஆமா, அது என்ன வந்து அவங்க டெஸ்டிங் ஃப்ரீக்வன்சியை கூட்டுனாங்களாம். லைக் வந்து ஒன்ஸ் a வீக்ல இருந்து thrice a வீக்குக்கு. அதை தவிர்த்து நிறைய பிரேக் த்ரூ கேசஸ் வந்துச்சான். And they decided, okay, inime close. I mean, for an MBA student, socializing then and having a key and if you wrap that up, right? I mean, in-game, like classes are back normal at Stanford, right? I mean, of course, if you put a bunch of 18, 19-year-olds, they have no choice. They are going to socialize. I mean, right. Actually, football, there was a issue whereby Stanford game வந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி a few of the football players got COVID breakthrough. Yeah. And I mean the infection was symptomatic, meaning they have symptoms. It's not like they were just doing nothing and then they சும்மா randomly pick up on that. They had symptoms as well. After the game go through fell through. No, they still went through the game. Those people who had COVID, they just didn't play, of course. Sure. But ஒரு டீம் இருக்கும்போது இவ்வளவு க்ளோஸா இருக்க மாட்டாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் லாக்கர் ரூம்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகாது அதெல்லாம். Yeah, you're right. That's true. But they just went on with it and they lost the game. But I'm not sure whether it's because they had important players. Some of their starting people against Berkeley against UCLA பெரிய rivalry அது. UCLA Stanford பெரிய rivalry. Pac-12 rivalry. I see. தெரியல. நான் வந்து these guys had it, pretty sure other people. I mean, it's just around, man. It's just around. Right. எனக்கு என் ஸ்கூல்ல இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் என்னன்னு தெரியல. ஆனா we are testing once a week. I don't know what's the infection rate, but I mean, since some classes எப்படி ரிசல்ட் சொல்றாங்க? இமெயில் பண்ணுவாங்களா ஒரு தடவையா? ஆமா, இமெயில் பண்ணுவாங்க. So it takes about probably like 10-12 hours full email பண்ணிடுவாங்க. Okay, 24 hours. இது சலைவாவா இல்ல வந்து அந்த மூக்குக்குள்ள போடுறதா? மூக்குக்குள்ள but self administered. உங்களுக்கு ஈஸி வைக்கடா. It's become routine. Like on the day of the morning, I just swap times, put it into a test tube, go there, drop it off, and then wait for a result. That's about it. Right. Honestly, July வந்து I think a lot of companies were doing this COVID testing. They thought it's over. Like, right. It's sort of, we shouldn't focus on this anymore. But இப்ப பார்க்கும்போது it's almost going to be like permanent மாதிரி. Like, for example, Singapore வந்து I think they'll always have this weekly testing and, workplaces and all these things for the foreseeable future. It's just USல COVID vaccination mandate கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்களே. What do you guys think about it? I think it's good, but still religious exemption and, a lot of people claim religious exemption or whatever, weak kind of exemptions which can, allow them to get rid of it. Even if they do not have genuine, they just don't want to take it. They can use these exemptions to kind of... இப்போ நான் internships apply பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்க one of the கேள்வி வந்து is, are you a vaccinated individual? If you're not, are you planning to get a vaccination before employment? நான் மறந்துட்டு வந்து no, I'm not vaccinated போட்டேன். உடனே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நீ போட்டுருந்தாங்க
if you clicked on the option wrongly, please edit the form, Mari. Like, okay, I'm vaccinated, by the way. Just to clear the room. But yeah, அது ஒரு feel of அது ஒரு question இருக்கு இப்ப. Yeah, I think all teachers are supposed to be vaccinated, if I'm not wrong, yeah, in the US. Yeah. Yeah, but overall population, I think it's only like 51-52%, something like that, fully vaccinated, which is far lower than what I would have even thought. Like 70% ஆவது வந்துரும் நினைச்சேன். But சில ஸ்டேட்ல 70-80 தாண்டிருச்சு. ப்ளூ ஸ்டேட்ஸ்ல 70 தாண்டி. இல்ல நியூயார்க்ல கூட 63% தான். அப்படியா? Yeah, which is on the higher side. But எல்லாமே அந்த 40% எல்லாமே இதுவா இருக்காதுல, religious reasons இருக்காதுல. They just don't want. They just wow. Okay. They think they're getting microchips or something. அது maybe salad dressingல போட போறாங்க. Vaccine. Okay, ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஒரு unvaccinated individual, can he kind of spread the virus at a higher intensity as compared to an unvaccinated person, or vaccinated or non-vaccinated? They seem to be equally able to spread. So far, that's the data. So doesn't matter. So it's more of like, now vaccination எடுத்துக்கலைனா it's a matter of how it affects me, because the ability to transmit it's not affected by my vaccination status. Yeah, but the thing is, there are other ways that vaccination helps others. One, if you're vaccinated and you don't have serious COVID, then you reduce the risk of needing hospitalization. Right. And other reduce the strain of the medical resources. Basically reduces strain on everyone. But in the COVID crisis now, I think the insurance companies are going to charge a lot higher. And the risk premium has gone up a lot. And now the insurance companies have to pay for the COVID testing. They have to pay for, all these people who are not vaccinated, basically using up a lot of resources and not cheap. It's super expensive. Ventilators use பண்ணனும், so much ICU care, CCU care. Somebody needs to pay. So இது ஒரு பெரிய sticker shock இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் next year when the bill comes around. So since there's a strain in the medical force, the students of nurses or medical doctors, so are they pushed into the employment quickly because of this, or what's happening? I think there was some acceleration earlier on. இப்போ எனக்கு சரியா தெரியல. Earlier on, I think last year especially New York, they tried to push people who are about to graduate faster. Okay. Okay. Yeah, but this year I don't know. Okay. But yeah, I mean, some people predict that by next year this will become normal. I don't know what that normal is like. இன்னுமே exactly சொல்ல முடியல. It's hard to say what the normal in the third wave இப்பதான் decline ஆகுது யூஎஸ்ல. இதுக்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது wave இருக்கும்னு நினைக்கிறியா, இல்ல இதுக்கு அப்புறம் I think வரும் தான் நினைக்கிறேன். யாருக்கு வந்துருச்சோ வந்தாச்சியா? இல்ல I think November December probably will see another run. When it's colder, probably. Yeah, when it's colder, everyone is indoor. திருப்பியும் I mean, just looking at Singapore is not encouraging. Right. Such a high vaccination rate. They are still suffering. Inge not even that. But Inge avlo dense, of course. Right. That's true. Mm-hmm. But we don't know. I think it's not over yet. But then the question becomes, when will it be over? Sure. I don't know. Yeah, I mean, it's very hard to say, man. Right. Just got to kind of தெரியல மேன். எனக்கு இது கூட லாங்கரா டிராக் ஆக என்ன நம்ம எடுக்கிற சாக்ரிஃபைசஸ் வொர்த் வாயிலா இல்லையான்னு எனக்கு ஒரு क्वेश्चन மார்க் இருக்கு. I think this is what everybody is also figuring out. But I think vaccine to break through COVID இருந்தாலும் it's not easy, right? I mean, they are having it quite tough as well. So அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. See, இப்போ நீ வேக்சினேட்டடா இருந்தாலும் like, I mean, I'm not saying anybody wants to go and get COVID. Of course. By taking more activities and more risk, right? Sure. Than present,
it definitely puts you at a higher risk. By taking more risk, you have more risk, Of right? course. But if you do get it, then how does it look like? What does it impact you? I don't know. Then comes the next question: boosters. Will you take a booster? I thought we covered Biden this just last did. week. Biden just got a booster. அந்த ஆள் வந்து slightly olderன்னு வச்சுக்க. So slightly older இல்ல, above 65. Clearly above 75 இல்லையா? 76 நினைக்கிறேன் actually. 75 ல 76, 78 கூட இருக்கும் நினைக்கிறேன் actually. 78 நினைக்கிறேன். So And அது I mean அது slightly on the higher end ன்னு வச்சுக்க age wise. So எனக்கு உண்மையாவே தெரியலாமே இது மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே பூட்டி கிடக்கிறது அண்ட் சோஷியல், அதாவது இப்ப இஷ்யூ என்னன்னா நம்ம கூட ரிஸ்க் ப்ரோனா இருந்தாலும் சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ் ஒன்றும் அவ்வளவு ஒன்றும் நடக்கிறது இல்லை இங்க ஒன்றும் அவ்வளவு. yeah, yeah. Right? So Like தீபாவளிக்கு எல்லாம் என்ன நடக்க போகுது? Like அதெல்லாம் ஒண்ணே இப்ப I Zoomல think they won't have any. சொல்லிட்டாங்க 112 கிட்ஸ் எல்லாம் வேக்சினேட்டட் இல்ல. ஸோ கம்யூனிட்டி தீபாவளி இவெண்ட் நடக்க வேண்டியத ஜூம்ல மாத்திட்டாங்க. யாரா ஜூம்ல போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறா? வேற வேலை இல்லையா? So I mean, so something rather than nothing, but sure. So மத்த subsequent community events ஆனா இப்ப இந்த மாதிரி இருந்தா 2 years இந்த மாதிரி we had lived like this for 2 years. unless நம்மளே social events ஒரு ஹப்பா இருந்தாதான். பட் அது அப்படி பண்ணோம்னா we bear risk. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அங்க ஏதாவது பிரேக் த்ரூ கேஸ் வச்சுக்க நம்மள பாயிண்ட் பண்ண வச்சிருவாங்க. இந்த பையன் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணா இவெண்ட், எல்லாரும் பாடி போட்டான், எல்லாம் பாருங்க இந்த 2 பிள்ளைகளுக்கு வந்துருச்சு இந்த பையனாலதான் தேவையா இது. சோ இது வந்து நம்மள பிளேம் பண்ணுவாங்க. சோ இது எனக்கு தெரியல, இது என்ன இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு என்ன தீர்வுன்னு எனக்கு தெரியல. Yeah, I mean even if children vaccination கொடுத்தா கூட அது தெரியல. I don't know how effective. I don't know the data on that. We don't have real world data. Like அது எவ்வளவு நாள் லாஸ்ட் பண்ணும்? I mean எல்லா சில்ட்ரனும் of course adultsக்கு எல்லாரும் போடலன்னா you cannot expect 100% of kids to be vaccinated. For sure. How to mandate that for kids? I don't know. அது முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. Maybe that's a rule. Maybe like schools can mandate that children be vaccinated. ஏற்கனவே they actually require vaccinations, right? Polio. So it's not that it's impossible for that to happen. So schools might mandate it. ஸ்கூல்ல நார்மலா ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், to be honest with you. ஸ்கூல்ல இங்க யூஎஸ்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. பட் இருந்தாலும் there are pediatric cases of COVID. So of course they either got it from school or they are going to school, right? These kids have gone to school. So அதுவுமே எவ்வளவு நாளைக்கு some schools might close for a while or like don't know. ஒரு weird animationல ஓடிக்கிட்டு இருக்குப்பா. ஆமா, இதுக்கு என்ன எண்ட் கேம்னு எனக்கு தெரியல. இது வந்து yeah, it's not like magically one day everybody's going to clap and it's over. Right. இது ஒரு finite game மாதிரி இல்ல. You really have to but you really have to stamp it out of the world. அது ஒண்ணுதான். And the only thing we have done is I think smallpox and the Madi virus. Well, literally you cannot find it right now. Right. Because throughout the globe everyone has been vaccinated. And so it was stamped out. இது வந்து kind of impossible to stamp out. Right. So hypothetically speaking, I mean just to play a situation here, if the vaccine was not found up till now, இப்ப என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think would be happening right now? நல்ல கேள்வி. That's a great question. I think life would be like this actually. Really? I think we'll be more close. நான் யோசிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த பத்தி. I probably won't be in the US. I'll probably be stuck at home going to Zoom classes probably, and might have even pushed back a year or two for my studies. அது ஒரு true தான் நீ சொல்றது நியாயம் தான். Because if we were not vaccinated and then the number of serious cases would be far higher with this level of activity, right? So ஆனா இந்த லெவலுக்கு ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்காது வேக்சினேஷன் இல்லைன்னா.
அதுதான் இது காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு இது வியர்டான சிச்சுவேஷன். ஏன்னா போன வருஷம் இதே டைம் இப்ப இருக்கிறத விட குறைச்சு கேஸ் இருந்துச்சு. ஆனா கூட people were கூட worried about it, right? About getting it. கூட இப்ப வந்து அப்ப விட கூட டெத் இருக்கு இப்ப ஆக்சுவலி. ஆனா people think that a vaccination is like கர்ணனுடைய கவசம் மாதிரி, right? Like shield. We can do whatever we want. They can save them from it. Yeah, that was something in my mind. Vaccine இல்லனா இப்ப நம்ம கேஸ் லோடும் டெத் லோடும் கம்மியா இருக்கும் actually, although I don't know if that's the world that we want to live in. But கூட closed இருப்ப இல்லையா? Yeah, but you cannot sustain economy sustain பண்ணிருக்க முடியாது. Yeah, interesting another issue. அது என்ன டெல்டா என்ன ஆக்டிவிட்டி இன்டியூஸ் பண்ணுச்சுன்னு எனக்கு தெரியல இந்த வேக்சின். இப்ப நான் யோசிக்கும் போது ஐ மீன், ஏன்னா சில பீப்புள் வந்து they just went on as if it didn't exist. இந்த டெக்ஸஸ் ஜார்ஜியாலாம் அவங்க they just kept on going as it is after a while. the first lockdown அப்புறம் இந்த கலிஃபோர்னியா நியூயார்க்லாம் ஓகே, நியூயார்க் திருப்பி இப்ப வந்துகிட்டு இருக்கு அட்லீஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் வாட் ஐ ஹியர். பட் மத்த ப்ளூ ஸ்டேட்லாம் எப்படி முன்னாடி முடங்கி கிடைச்சதோ அது மாதிரிதான் சார்ட் ஆஃப் ஐ மீன் நாட் தட் பேட், பட் அவ்வளவு ஒன்றும் ஃபுல் ஃபோர்ஸா இட்ஸ் நாட் பேக் டு நார்மல். Yeah. Well, so a lot of unknowns, but I don't know. Personally, I'm thinking getting the booster. Oh, we'll see. Effectively, I don't think I have any protection right now. My last dose was January. இங்க சில பேர் லேப்லயே வந்து they're taking a booster. So in school வந்து immunocompromised can take a booster. Yeah, immunocompromised already could take booster, but now people in 3 categories, either above 65, medical, அப்புறம் வந்து above 18 with comorbidities நினைக்கிறேன், pre-existing condition. Comorbid. Yeah, and then people in frontline activities, essential work, grocery workers, healthcare workers, அதெல்லாம். So, yeah. எனக்கு தெரியல, இது ரொம்ப ஒரு ட்ரிக்கியான சிச்சுவேஷனா இருக்கு. ஐ மீன் ஒவ்வொரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வேற, ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் வேற, ரிஸ்க் என்வாயரன்மெண்ட் வேற. So will they say that vaccination நீ third dose எடுத்தாதான் you're vaccinated? I mean, next year what are the companies going to require? Are they 2 going weeks to say after the third dose? Yeah. இல்ல man, US ல third dose சொல்ல மாட்டாங்க. No, I think that could be if the data comes that third dose is extremely important for the protection on they might say that third dose illama we cannot actually consider you vaccinated. இல்ல என்னோட திங்கிங் என்னன்னா, end of the day ஒரு ரூலை இம்போஸ் பண்ணணும்னா உனக்கு ஒரு சஃபிஷியன்ட் மாஸ், அதாவது ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் அதை கம்ப்ளை பண்ணணும். ரியாலிட்டி என்னன்னா, எந்த டோஸும் எடுக்காதவங்க 3 டோஸும் எடுக்க மாட்டாங்க. நீ 3 டோஸ் ரிக்வயர் பண்ணும்போது சொல்ல மாட்டாங்க here we go guys 1 2 3 down let's go பண்ண மாட்டாங்க. சோ அது ஏற்கனவே 40% அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க தெரிஞ்சு போச்சு. நான் பேசின வரைக்கும் இந்த டபுள் டோஸ் எடுத்த ஊபர் டிரைவர்ஸ், ஏன்னா டு பி ஆனஸ்ட் வித் யூ, இன் பர்சன் இன்டராக்ஷன் வந்து பிரைமர்லி ஊபர் டிரைவர்ஸ் மட்டும்தான் இஃப் எவர். ஓகே, இன் பர்சன் இன்டராக்ஷன் யோசிச்சுதான் ஜூலைக்கு அப்புறம் இருந்து அவங்க சொன்னாங்க, ஓ நோ மேன், I got 2 doses and that's it, no more, I'm done. So half of the 50 and half of the 60% வந்து that is complying wouldn't opt for the third one. So அதுவே வந்து you're saying that 60% of the population, right? But so, what if Uber and Lyft says no, too bad man, if you want to ride our car you gotta like get a third dose. They have no choice. அப்படியே அந்த மாதிரி என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க. என்ன ஆனா யூஎஸ்ல ரொம்ப டிவைடடா இருக்க போது ஒப்பீனியன் நான் நினைக்கிறேன். as it is இந்த ரெக்கமெண்டேஷனே வந்து ரொம்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆமா இதுவே ரொம்ப லைக் என்ன சொல்றது, லைக் அப்பீல் பண்ணி அவங்க வந்து எக்ஸர்சைஸ் டிஸ்கஷன் நினைக்கிறேன் இந்த சீரிஸ் ரிஷால் லென்ஸ்கி. யூஎஸ்ல கன்சென்சஸ் இல்ல இதுல. சோ
எல்லாருமே பிஸியாவே இருக்கும். ஸோ இது ஸ்லைட்லி ஒரு டவரான ஒரு எபிசோட் தான். பட் கவலைப்படாது, எல்லா எபிசோடும் இப்படி இருக்காது. ஒன்ஸ் இன் அ வைல் இது மாதிரி எபிசோட் இருக்குது ஓகே தான். பட் இதுக்கு இதோட ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா ஏதாவது இந்த காமெடி வீடியோ பாருங்க, இது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுங்க அப்புறம் தரோம் டு பேலன்ஸ் இட் அவுட். கொரோனா காமெடி இல்ல போதும், நல்ல நான் கொரோனா காமெடி. அதாவது ரொம்ப நல்ல ஒரு காமெடியன் நான் இன்னைக்கு தான்டா பார்த்தேன். ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ். அந்த ஆள் பேரு வெயிட் பண்ணு, உங்களுக்கு எல்லாம் ராம்குமார் நடராஜன். பாத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன். ஓகே, ராம்குமார் நடராஜன் எல்லாரும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். சோ இந்த சான் பிரான்சிஸ்கோ இதுனே இல்ல அவர் வந்து இந்த யுஎஸ்ல இருந்து ஒரு சேரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் அவங்க ஊருக்கு வருவாங்க. அவங்க வந்து இந்தியன் கல்ச்சரை பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதான் அந்த கான்செப்ட். ராம்குமார் என்ன நடராஜன். ஓகே ஃபோக்ஸ், நான் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணீங்க. ஆல்ரைட் ஃபோக்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம். ரொம்ப சந்தோஷம், பார்ப்போம். பை. ஓகே, பை.